Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న? సో a very good morning. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు పేపర్ డిస్కషన్ సిరీస్ అన్నమాట. సో ఈరోజు డే మొత్తం పేపర్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు బయాలజీ, తర్వాత 10 o'clock మీకు మ్యాథ్స్ పేపర్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ సోషల్ మధ్యాహ్నం, అండ్ సాయంత్రం వచ్చేసి ఫిజిక్స్, తర్వాత కెమిస్ట్రీ. ఓకే, and today 9 p.m. we will also have one English grammar session. All right, so paper discussion half yearly exam mirandar ela rasaru? SA-1 exam I mean. Good morning Harshit, Madan, good morning Nana, Soumya, Shanmukh, G Gopal, okay, good morning Ashwini. సౌమ్య 5n అంటే ఏంటి నాన్న? ఓకే, 9కి స్కూల్ ఉందా లాస్య? సండే రోజు కూడా యూ హ్యావ్ స్కూల్ లాస్య? జై ఆస్పిరెంట్, హనీ, సహస్ర, సో అందరికీ వార్మ్ వెల్కమ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. లెట్స్ డిస్కస్ ద పేపర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, సో ద డిస్ట్రిక్ట్స్ విచ్ ఆర్ కవర్డ్, అది వచ్చేసి మనకు ఒక్క నిమిషం. Yes, so ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్, మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్, అలాగే పెద్దపల్లి, మేడ్చల్, ఇంకా వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 5 డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్స్ విత్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1.5 hour. సో లెట్స్ బిగిన్. ఫస్ట్ మనం ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ చూద్దాం, కానీ బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ గివ్ యూ అ స్మాల్ రిమైండర్ అబౌట్ MVSAT, అండ్ టుడే ఈస్ 27th October. 27th October డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు కదా, అంటే 20th. ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ 20 October, కానీ ఇప్పుడు 27th October వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత టుడే ఈజ్ ద లాస్ట్ డే అనమాట. ఇంకా ఎవరెవరు MVSATలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేరు అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హైదరాబాద్, ఇంకా విశాఖపట్నం అండ్ మన విజయవాడ, ఓకే, ఈ 3 cities-లో యూ కెన్ attempt the offline test for MVSAT also. So today ఈ రోజు 27th October రోజు మీరు మీ నియరెస్ట్ వేదాంతు సెంటర్కి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్గా కూడా ఎగ్జామ్ని అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో తప్పకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి. ఒకవేళ వీలైతే ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ని ట్రై చేయండి. ఓకే, కార్తిక్ షైన్, గుడ్ మార్నింగ్ షైన్. మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పేపర్ ఆఫ్ క్లాస్ 10 బయాలజీ విచ్ ఇస్ సెంట్ ఇన్ ద వేదాంతు చాట్. వినీత్ సాయి నాకు దొరకలే నాన్న. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ యు ఆర్ సేయింగ్? వైష్ణవి, గుడ్ మార్నింగ్. యూ హ్యావ్ సెండ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, వినీత్ సాయి. అవును నాన్న, చూడలే నాన్న నేను క్వశ్చన్ పేపర్ చాట్ బాక్స్లో. ఓకే, ఇంకొక రోజు మిగిలిన డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక 1 hourలో 5 districts అయినా చేద్దాం. ఓకే, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, రైట్ ద మెటీరియల్స్ required for experiment to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ కోసం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెసెసరీ అని మీరు అది ప్రూఫ్ చేస్తారు కదా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్తో. సో ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే విచ్ ఇస్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అవునా కదా? ఓకే, సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? సో మనకు మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, KOH సొల్యూషన్, గ్లాస్ బాటిల్, స్ప్లిట్ కార్క్, అయోడిన్ అండ్ గ్రీజ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ఇక్కడ కనపడట్లేదు కదా, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అవుట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్? సో మన బాడీ నుంచి, ఓకే, వేస్ట్ మెటీరియల్, సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్స్. ఓకే, బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ టైమ్ టు టైమ్ రిమూవ్ అవ్వకపోతే సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? అప్పుడు యూరేమియా ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, యూరేమియా అంటే ఏంటి అసలు? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ యూరియా ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇప్పుడు మన బాడీలో మేజర్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి యూరియా. అందుకే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ
మన బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవ్ అవ్వకపోతే యూరియా అనేది మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో మన బాడీలో అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ యూరియా అక్యుములేట్ అయినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ విల్ స్వెల్, బాడీ స్వెల్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ద పేషెంట్ విల్ ఫీల్ టైర్డ్, ఓకే, అండ్ వీక్నెస్ ఉంటుంది. అవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. సో బేసికలీ బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవ్ అవ్వకపోతే ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ విల్ అరైజ్ ఇస్ యూరేమియా. యూరేమియా అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో మన బాడీలో ఎక్సెస్ వాటర్, యూరియా అవన్నీ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు యూరేమియా అనేది కండిషన్ కాజ్ అవుతుంది. ఓకే, వినీత్ సాయి. సరే వినీత్ సాయి, నేను చూస్తాను. కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ పేపరా? ఓకే, ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను వినీత్. ఓకే, రైట్ సమ్ మెజర్స్ దట్ హౌ డూ యూ ప్రివెంట్ హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. సో ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ ఆర్ అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? సో ఎలా మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? డైలీ అంటే హెల్దీ హార్ట్ కావాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, అది ఒక పాయింట్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ బీపీని ఫ్రమ్ టైం టు టైం మానిటర్ చేసుకోవాలి, అంటే బీపీ చెక్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఇంకా సాల్ట్ ఇంటేక్. ఓకే, సాల్ట్ ఇంటేక్ ఎప్పుడైనా మీకు తగ్గాలి ఫర్ హెల్దీ హార్ట్, ఎస్పెషలీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అవన్నీ కంట్రోల్ చేయాలంటే. ఓకే, సో ఇవన్నీ జనరల్ సజెషన్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్ రివిజన్ ఎప్పుడు? అక్షిత్ రెడ్డి, ఇంగ్లీష్ రివిజన్ వచ్చేసి మనకు 9 o'clock టుడే 9 PM. ఓకే, ఈవినింగ్. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ 4 మార్క్స్లో అడిగినారు. సో ఎవ్రీ టైమ్ 4 మార్క్స్లో దే విల్ బి ఆస్కింగ్ యాక్చువల్లీ ఒక డిఫరెన్స్. ఓకే, ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ 4 మార్క్స్లో వస్తుంది కాబట్టి అది ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ అని ఒక సెషన్ చేశాను, అది ఖచ్చితంగా చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఎస్ సాత్విక్, వెరీ గుడ్, అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్. హెల్దీ హార్ట్ కావాలంటే, అంటే ఓవరాల్ హెల్త్ కోసం కూడా జంక్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, Ajay 8x, I am Vedantu student. Okay, hi Ajay, I think all of you are Vedantu student right now. So single circulation ante blood will flow through the heart only once. Okay, ante ఒకటేసారి the same blood will cross the heart అన్నమాట. కానీ డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో ఏమవుతుంది? సేమ్ బ్లడ్ is crossing the heart twice. ఓకే, అంటే ఒక కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్, ఒక కంప్లీట్ సర్క్యూట్ కవర్ చేయడానికి అదే సేమ్ బ్లడ్ 2 times హార్ట్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎలాంటి హార్ట్స్ అంటే హౌ మెనీ చేంబర్డ్ హార్ట్లో జరుగుతుంది? 4 చేంబర్డ్ హార్ట్లో. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ 2 చేంబర్డ్ హార్ట్. ఓకే, లెస్ ఎఫిషియంట్ అనమాట. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ వచ్చేసి లెస్ ఎఫిషియంట్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ వచ్చేసి మోర్ ఎఫిషియంట్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్కి మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ డబుల్ సర్క్యులేషన్, రైట్? సో లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూ ఆర్ బాడీ మధ్యలో, బాడీ ఆర్గన్స్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరిగితే దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అండ్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ along with systemic circulation together it is called as double circulation. Okay, next question వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ table based question. Okay, this is very interesting. function of diencephalon అని వచ్చిందా ప్రత్యూష? ఓకే, జ్యోతి గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. సింధు హాయ్, నార్మల్గా చేసిన. ఓకే, బయాలజీలోనా? Azad, you got 40 out of 40 in biology. Very good. Okay, Soumya. సో ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చి ఒక టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం మీకు 4 మార్క్స్లో ఒక టేబుల్ ఇస్తారు. టేబుల్ ఇచ్చి 4 questions అడుగుతారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి డైరెక్ట్, అంటే 2 questions డైరెక్ట్గా అడిగి ఇంకా 2 questions ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ ఇచ్చారు. ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, జిబర్లిన్స్, ఇథిలిన్ ఇవన్నీ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ కదా. సో ప్లాంట్ హార్మోన్స్ టేబుల్ ఇచ్చి వాట్ ఆర్ ద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం.
నేమ్ ద ఫైటో హార్మోన్. యాక్చువల్లీ ఫైటో హార్మోన్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ హార్మోన్స్ని ఫైటో హార్మోన్ అంటారు. ఓకే, సో విచ్ డీలేస్ ఏజింగ్ ఇన్ లీవ్స్. లీవ్స్లో ఏజింగ్ డీలే చేయడానికి విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ హెల్పింగ్? ఇట్ ఈస్ సైటోకైనిన్స్. అది మీరు రాసుకోవచ్చు టేబుల్ చూసి. ఇంకొక క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ హార్మోన్ జనరలీ ప్రెసెంట్ ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. సో గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఏ హార్మోన్ ఉంటుంది? యాక్చువల్లీ ఇది టేబుల్లో లేదు, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో చూసారా, డైరెక్ట్ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ అడగకుండా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇథిలిన్ ఇస్ ద హార్మోన్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బి అండ్ సి, ఇవి రెండు రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్, సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ని ఏమంటారు? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్ కాల్డ్ యాజ్? ప్రత్యూష, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సెండ్ చేయాల్సింది పేపర్ నాన్న. ప్రత్యూష, యూ కుడ్ హ్యావ్ షేర్డ్ ద పేపర్. సింధు, వాట్ అబౌట్ ఏపీ? ఖచ్చితంగా రేపటి నుంచి ఫుల్ ఏపీ క్లాసెస్. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి రేపటి నుంచి వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద FA2 చాప్టర్స్. ఓకే, FA2 తర్వాత మళ్ళీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA-1 కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మదన్ మ్యామ్, వాట్ అబౌట్ మై మెసేజ్? విచ్ మెసేజ్ మదన్? ఓకే, చాలా మంది లైవ్ సెషన్కి రాలేరు, అంటే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అని మంచిగా పడుకొని ఉన్నారేమో. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్? అది వచ్చేసి జిబర్లిన్స్. పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్ మీనింగ్ ఏంటి? పార్థినోకార్పిక్ అంటే సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్. ఫ్రూట్స్లో సీడ్ ఒకవేళ లేకపోతే, ఈ మధ్య యూ ఆర్ గెటింగ్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్. సో అలాంటి ఫ్రూట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే జిబర్లిన్ అని ఒక ఫైటో హార్మోన్, ప్లాంట్ హార్మోన్ని యూజ్ చేసి అవి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్? సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, అది మీరు టేబుల్లో చూసి ఆక్సిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, సెల్ ఎలాంగేషన్ అండ్ సెల్ డిఫరెన్సియేషన్ అని మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. హాయ్ గాయత్రి, గుడ్ మార్నింగ్. సో మెల్లగా అందరు వస్తున్నారా? ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఓవర్ అని యూ పీపుల్ ఆర్ రిలాక్సింగ్, రైట్? సో రైట్ సమ్ మెజర్స్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ and to prevent kidney related diseases in your daily life. So proper functioning of kidney జరగాలంటే యూ సి హార్ట్ అయినా, కిడ్నీ అయినా, ఏదైనా లివర్ అయినా, ఓకే, ఎనీ ఆర్గన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ప్రాపర్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, అది ఒక పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కిడ్నీ రిలేటెడ్ అంటే యూ షుడ్ డ్రింక్ ఆప్టిమమ్ వాటర్ బాగానే తాగాలి. ఓకే, అది ఒక మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ డయట్లో కూడా మనం హెల్దీ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేసి హెల్దీ ఫుడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, అది ఒక అడ్వైస్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ హెల్దీ కిడ్నీ. ఓకే, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, ఐ థింక్. కాదు, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లేదు ఈ సెషన్లో. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెషన్లో చేద్దాం నాన్న, మ్యూజిక్ లవర్. వైష్ణవి, వాట్ అబౌట్ ఏపీ సోషల్ క్లాసెస్? ఏపీ సోషల్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటుంది, బయో క్లాసెస్, మ్యాథ్స్ క్లాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 3లో చూడండి నాన్న, మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో సెక్షన్ 3లో ఏం అడిగినారు? రైట్ 2 diseases ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ 2 diseases ఆఫ్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్. ఓకే, సో హూ విల్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద 2 diseases ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ and what are the 2 diseases of vitamin deficiency? Swapna, Vikaravad paper undi ee session lo I'll be discussing. So now we are doing the Mahabubnagar paper. Okay, yes Satvik, avoid alcohol, that is one of the major thing. Okay, హార్ట్ ఆర్ లంగ్స్ హెల్దీగా ఉండాలంటే వీ షుడ్ పర్సన్ షుడ్ అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు క్విట్ స్మోకింగ్, అది కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది జనరల్ సజెషన్స్ ఆర్ అడ్వైస్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ డిజీజెస్ ఆర్ హెల్దీ హార్ట్, హెల్దీ కిడ్నీ, హెల్దీ లంగ్స్, అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అవి మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
ఒబేసిటీ కాదు, మ్యూజిక్ లవర్ కార్తిక్ షైన్. అవునా, క్వాషియర్కర్ అండ్ మరాస్మస్. ఓకే, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ డిజీజెస్లో మనం క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్ ఇవి రెండు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజ్లో మనం స్కర్వీ, బెరీ, అనీమియా, రికెట్స్ ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. పెలెగ్రా. ఓకే, ఏదో ఒక 2 డిజీజ్ రాసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 6 మార్క్ క్వశ్చన్ కదా. 6 మార్క్ క్వశ్చన్ అంటే క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్ని మంచిగా పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక 2 వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కర్వీ. సో స్కర్వీ ఈజ్ కాస్డ్ డ్యూ టు వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ. ఓకే, అది రాసి దాని సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. అట్లనే బెరీ అవన్నీ మీరు రాసేయాలి. ఓకే, సో మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో నెక్స్ట్ ఏం అడిగినారంటే అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఈస్ట్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అయితే చాలా డిస్ట్రిక్ట్లో రిపీట్ అయింది. అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈస్ట్లో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా అది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ బేసికలీ. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మహబూబ్ నగర్లో రిపీట్ అయింది, చాలా డిస్ట్రిక్ట్లో చూసాను నాన్న ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. Yes, Manmohan Reddy. Today I'll be telling grammar for both 9th and 10th class. Okay. So ikkada chudandi, what are the materials required for yeast anaerobic respiration? So yeast anaerobic respiration kosam we need materials like yeast, glucose, liquid paraffin, thermometer, lime water. ఓకే, ఇది బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్ అంటే లైమ్ వాటర్. ఇది వచ్చేసి డెలివరీ ట్యూబ్ అంటే ఇలా ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని డెలివరీ ట్యూబ్ అంటారు. ఓకే, దేవిశ్రీ గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. సారీ ఫర్ లేట్ జాయినింగ్. నో ప్రాబ్లమ్, ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అని యూ పీపుల్ ఆర్ రిలాక్స్డ్ లిటిల్ బిట్. ఓకే, జ్యోతి. ఎస్ జ్యోతి, ఐ రిమెంబర్ యూ నాన్న. Manmohan Reddy, yes. Today I'll be telling you English grammar 9 o'clock for both 9th and 10th class. Okay. అంటే బేసికలీ డిస్కోర్సెస్, మేజర్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ అండ్ కొన్ని గ్రామర్ టిప్స్ ఇస్తాను. సో అది కామన్ 9th క్లాస్కి కూడా అదే ఉంటుంది, అందుకే 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు లెటర్ రైటింగ్ దట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ 9th and 10th క్లాస్. సో ఇద్దరు చూడొచ్చు. ఓకే, సైబర్ వేదాంతు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు? ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కదా, యూ కెన్ జాయిన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఈస్ట్ బాయిల్డ్ ఇన్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈస్ట్ బాయిల్డ్ అండ్ కూల్డ్ గ్లూకోజ్ ఆ మిక్చర్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ కాదు, ఒక గ్లాస్ బాటిల్ లాగా ఉంటుంది, దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ లిక్విడ్ పారాఫిన్. దాన్ని లిక్విడ్ పారాఫిన్తో కవర్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు టు బాయిల్ ద ఈస్ట్? రీజన్ వచ్చేసి టు రిమూవ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బాయిల్డ్ ఇన్ గ్లూకోజ్. ఓకేనా, సో గ్లూకోజ్ని ఆక్సిజన్తో బాయిల్ చేసినాక దాన్ని లిక్విడ్ పారాఫిన్తో కవర్ చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సౌమ్య నారాయణపేట్ డిస్ట్రిక్ట్లో రాలేదా? నో ప్రాబ్లం సౌమ్య. కరీంనగర్ కూడా కావాలా? సరే, మీ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ డిస్కషన్ కావాలంటే నాకు టెలిగ్రామ్లో మీరు పంపించాలి నాన్న. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ పంపించండి, ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈస్ట్లో రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ త్రూ దిస్ డెలివరీ ట్యూబ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ దిస్ లైమ్ వాటర్ సొల్యూషన్. సో ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్ సొల్యూషన్ కాంటాక్ట్లో వచ్చినప్పుడు, లైమ్ వాటర్ ఏంటి? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, CaOH టేకెన్ ట్వైస్. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? CaCO3, కాల్షియం కార్బోనేట్, విచ్ ఈజ్ అ వైట్ PPT. ఓకే, సో కాల్షియం కార్బోనేట్ ఒక వైట్ PPT కాబట్టి దిస్ విల్ అపియర్ వైట్ ఇన్ కలర్, మిల్కీ ఇన్ కలర్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? సో లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ. ఓకే, లైమ్ వాటర్ మిల్కీగా మారిపోతుంది when it comes in contact with carbon dioxide. So with this we can prove that the gas which is released from yeast respiration adi vachesi carbon dioxide ani. So
దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇక్కడ ఈస్ట్ సొల్యూషన్లో అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అని దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయమంటున్నారు అండ్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే బేసికలీ 4 parts ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. వాట్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్? సో వీ హ్యావ్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఓకే, పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్, అలాగే యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ లాస్ట్లో యూరెథ్రా. అండ్ కిడ్నీ టాప్లో యూ కెన్ షో దిస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ హియర్ విల్ హ్యావ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్స్. గాట్ ఇట్? అండ్ ఒక రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ కూడా మీరు డయాగ్రామ్లో డ్రా చేసుకోవాలి. సో బోత్ రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు దిస్ కిడ్నీ హైలం పార్ట్లో అది కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్కి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే డ్రా చేసినప్పుడు రైట్ కిడ్నీ ఉంటుంది కదా, సో రైట్ కిడ్నీ కొంచెం ఇట్ విల్ బి లోయర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ కిడ్నీ. ఓకే, వై? బికాస్ ఇక్కడ లివర్ విల్ బి దేర్. రైట్ సైడ్ లివర్ పొజిషన్ వల్ల రైట్ కిడ్నీ విల్ బి లిటిల్ లోయర్ ఇన్ పొజిషన్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందన్న. ఓకే, okay, this was Khammam district paper till now we were discussing. Now Mahabubnagar district question paper చూద్దాం. అశ్విత్ 9th class కి కూడా లెసన్స్ చెప్పండి. yes అశ్విత్, definitely we will do 9th class lessons also. Materials required to prove that oxygen is produced during photosynthesis. సో ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎస్, ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దాంట్లో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ బీకర్, గ్లాస్ ఫన్నెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్ అండ్ హైడ్రిలా ప్లాంట్. అది మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. సో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది 2 marksలో. ఆల్ ది మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ని మీరు సరిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లెసన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్లో వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్, దాంట్లో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ని మీరు సరిగా చదువుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు మీట్ కార్డియోలజిస్ట్ వాట్ క్వశ్చన్స్ విల్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ బ్లడ్ ప్రెషర్? ఓకే, వెరీ నైస్ క్వశ్చన్. సో డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి డాక్టర్ ఇక్కడ? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కార్డియోలజిస్ట్. సో మీరు కార్డియోలజిస్ట్ని కలిసినప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్? బ్లడ్ ప్రెషర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ నార్మల్ వాల్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్? హై బీపీ, హైపర్ టెన్షన్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది? హైపర్ టెన్షన్ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? ఓకే, వాట్ ఆర్ ది టాబ్లెట్స్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్? అలా హార్ట్ రిలేటెడ్ అంటే డిజీజ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఫర్ యువర్ కిడ్నీ, హెల్దీ కిడ్నీ కోసం వాట్ ఆర్ ది హెల్దీ హ్యాబిట్స్? ఓకే, ఫర్ టు ప్రొటెక్ట్ కిడ్నీస్ ఫ్రమ్ డిజీజెస్ యూ షుడ్ డూ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, దెన్ యూ షుడ్ డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్, అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్. ఇవన్నీ జనరల్ పాయింట్స్ మీరు ఎవ్రీ ఒక డిజీజ్లో అంటే హెల్దీ హార్ట్ అయినా హెల్దీ కిడ్నీ అయినా అలా మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, సెక్షన్ 2లో ఏం అడుగున్నారు చూద్దాం. వంశీ, లబ్డబ్ సౌండ్ ఇస్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది వాల్వ్. సర్క్యులేషన్ అప్పుడు వాల్వ్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయినప్పుడు అది గట్టిగా క్లోజ్ అవుతుంది, క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా వాల్వ్స్. ఆ క్లోజింగ్ సౌండ్ వల్ల లబ్డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ వాల్వ్. ఇప్పుడు అయోటా స్టార్టింగ్లో కూడా వాల్వ్ విల్ బి దేర్, పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్లో కూడా వాల్వ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఆ వాల్వ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఆ సౌండ్ అనమాట క్లోజింగ్ అప్పుడు. సెక్షన్ 2, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్లో ఏమడిగినారు? హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. So you only tell me, hormones, they are secreted from which type of glands? So hormones will be secreted from, differences అడిగినప్పుడు make 2 columns, then write the opposite contradictory points. So hormones, they are secreted from endocrine glands.
Okay, hormones will be secreted from endocrine glands, enzymes from exocrine glands. Okay, so hormones will reach the target organ through blood stream. అంటే డైరెక్ట్లీ హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. కానీ ఎంజైమ్స్ కోసం దేర్ ఆర్ డక్ట్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ డక్ట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆల్ ది ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో డక్ట్ త్రూ అది ట్రావెల్ అయ్యి టార్గెట్ ఆర్గన్కి దగ్గరికి వస్తుంది. ఓకే, హార్మోన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇవ్వచ్చు. సో డిఫరెన్సెస్ రాసినప్పుడు ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ థైరాక్సిన్ యూ కెన్ రైట్, ఇంకొకటి యూ కెన్ రైట్ అడ్రినలిన్. ఓకే, సో ఇవి హార్మోన్స్ అన్నమాట. We didn't get this question paper. Is this question paper from Hyderabad? No. This question is from Mahabubnagar. ఇక్కడ చూడండి, Mahabubnagar district question. So you can see here. So Mahabubnagar district question, it was shared by I don't remember, 2-3 students share చేశారు Mahabubnagar district ది. Hyderabad question, Medchal question I will be discussing today. Okay, and enzymes lo you can write about salivary amylase. Salivary amylase meer raskochu examples. Okay, how do you appreciate mechanism of respiration in our body? So respiration ela jarugutundi mana body lo adi mottam explain chesukovali. 4 మార్క్స్లో అడిగినారు కాబట్టి మీరు ఎలా రాస్తారు? సో రెస్పిరేషన్ ఆన్సర్ని అటెంప్ట్ చేసుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ అబౌట్ ది పాత్ ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సో హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో, ఓకే, హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అంటే నాస్ట్రిల్స్, నేజల్ క్యావిటీ, ట్రాకియా, ఫారింగ్స్, ఓకే, లారింగ్స్, తర్వాత బ్రోంకాయి, బ్రోంక్యూల్స్, and then alveoli, lungs, ఇవన్నీ పార్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ద 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసి లంగ్స్ లెవెల్లో యూ హ్యావ్ హీమోగ్లోబిన్. 1 హీమోగ్లోబిన్ కంబైన్స్ విత్ 4 ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్. ఓకే, సో ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ దిస్ ఇస్ అట్ ద లంగ్స్ లెవెల్. టిష్యూ లెవెల్లో ఏమవుతుంది, అదే హీమోగ్లోబిన్ ఉంది కదా, ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్, that will be separated as Hb and O2. Hb and O2 గా అది సెపరేట్ అవుతుంది టిష్యూ లెవెల్లో. ఈ 2 ఈక్వేషన్ని ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత ఒక టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ డు వి కాల్ హార్మోన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్లో ఉన్న హార్మోన్స్ని ఏమంటారు? దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైటో హార్మోన్స్. ఓకే, ఫైటో హార్మోన్స్. Name the hormones which are helpful in growth of plants. So growth of plants lo basically auxins and gibberellins. So all the plant hormones they help in plant growth only. Only abscisic acid adi oka inhibitor anamata, growth inhibitor. Okay, hormone that promotes opening of stomata. Stomata opening ippudu ikkada chudandi, abscisic acid వచ్చేసి closing of stomata, alage stomata opening వచ్చేసి cytokinins. So what you have to write? Cytokinins promotes opening of stomata. Next, functions of abscisic acid. Abscisic acid function enti? Closing of stomata, seed dormancy, ee rendu meeru include chesukochu. Okay, so oka table ichi ok questions adiginappudu very easy, it's not at all difficult, easy ga meeru 4 marks score chestaru. Hyderabad question paper was easy, avuna? Yes Vaishnavi, FA2 exam, AP students ki FA2 exam start అవుతున్నాయి కదా. సో ఫర్ దాట్ ఫ్రమ్ టుమారో మండే నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్లాసెస్. ఓకే, అంటే రేపటి నుంచి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేశాను కదా. సో మహబూబ్ నగర్ ఇంకా ఖమ్మం ఈ 2 డిస్ట్రిక్ట్లో లాంగ్ ఆన్సర్ దే గాట్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ బై ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, దేవిశ్రీ, ఓకే, దేవినే సెండ్ చేసిందా మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్? ఓకే దేవి, దిస్ పేపర్ వాజ్ షేర్డ్ బై దేవిశ్రీ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్రెడీ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఐ థింక్ యూ కెన్ రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ గ్లాస్ జార్, దాంట్లో ఈస్ట్ అండ్ గ్లూకోజ్ మిక్చర్ని ఫిల్ చేసి వెన్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అది లిక్విడ్ పారాఫిన్తో కవర్ చేసేయాలి.
రెస్పిరేషన్ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది, దట్ గోస్ త్రూ ద డెలివరీ ట్యూబ్ అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ లైమ్ వాటర్ రీచ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ లైమ్ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ లైమ్ వాటర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ని ఎప్పుడైనా ఎవర్ గ్రీన్ ఈక్వేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో కెమిస్ట్రీలో కూడా మీకు ఇది ఉంటుంది, అందుకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ lime water CaOH taken twice will give CaCO3 calcium carbonate. This is milky in color. Why this is milky in color? Because of the white PPT, white precipitate form అవుతుంది, అందుకే అది ఆ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో రిలీజ్ అవుతుంది అని ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు ఇక్కడ ఏం అడిగినారు, లైట్ రియాక్షన్లో డిఫరెంట్ స్టెప్స్ అన్నమాట. సో లైట్ రియాక్షన్లో స్టెప్స్ ఒకసారి చూద్దాం. శ్రేయస్, యూ వాంట్ టు షేర్ క్వశ్చన్ పేపర్? శ్రేయస్, యూ కెన్ షేర్ త్రూ టెలిగ్రామ్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అని ఒక లింక్ ఉంది. సో క్లిక్ ఆన్ ద లింక్. ఆల్ రైట్, క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ ఓపెన్ ద ఛానల్. అక్కడ directly like you can search my name Sunaina_S or Sunaina@Vedantu and మీరు మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ ఫస్ట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది? బై సన్లైట్. సో సన్లైట్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే, క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత this activated chlorophyll will convert అంటే will break down water molecule, దాన్ని ఫోటోలైసిస్ అంటున్నాము. ఓకే, సో వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయి H+ అండ్ OH- ions గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోటోలైసిస్. దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్, అందుకే దాని పేరు హిల్స్ రియాక్షన్ అని పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి లైట్ రియాక్షన్లో, దిస్ H+ is there, right? So H+ will combine with NADP and it will form NADPH. What about OH-? OH- will form H2O and O2 gas. Oxygen gas will be released. Okay. So ikkada light reaction lo two things are formed, NADPH and ATP. These two are called assimilatory power or connecting link between light and dark reaction. Okay. So these are the three steps of light reaction. లైట్ రియాక్షన్లో బేసికలీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి NADPH, ATP అండ్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో. సో దీస్ టూ అసిమిలేటరీ పవర్స్ NADPH అండ్ ATP ఈ రెండు ఎక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి? డార్క్ రియాక్షన్లో. ఓకే, సో అక్కడ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కోసం డార్క్ రియాక్షన్లో దీస్ టూ NADPH అండ్ ATP విల్ బి యూజ్డ్ అనమాట. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ లాస్యా. ఫైటో హార్మోన్స్, శివరామజ్యోతి. ఓకే, సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ కూడా వచ్చింది మనకు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో. సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఈజీ వేలో ఆల్రెడీ చాలాసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక పియర్ షేప్ డ్రా చేసి యూ హ్యావ్ టు మేక్ 4 chambers. 4 chambersలో ఇక్కడ LA, ఇదేమో LV, ఇదేమో RA అండ్ RV. ఓకే, అంటే ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ అనమాట. ఆరికల్ అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి వాల్వ్స్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, ఇంకా ఏంటి, దిస్ వన్ ఇస్ అయోటా, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ LV. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటా స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి దిస్ వన్ పల్మనరీ ఆర్టరీ విల్ బి అరైజింగ్. ఓకే, అలాగే వినకావా వచ్చేసి దిస్ ఇస్ సుపీరియర్ వినకావా, ఇది ఏంటి సుపీరియర్ వినకావా. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్ వినకావా. సో మహబూబ్ నగర్ లాంగ్ ఆన్సర్, మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్లో లాంగ్ ఆన్సర్ 6 mark క్వశ్చన్స్లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సో ఎలా ఈ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. హార్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి దాన్ని మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ రాసుకోండి. సపోజ్ చేంబర్స్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని
4 చేంబర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అలాగే బ్లడ్ వెసల్స్ హెడింగ్ పెట్టుకొని దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ SA-1 క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఆఫ్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, రాహుల్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సో రాహుల్, ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ మీ ద క్వశ్చన్ పేపర్. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ నాతో షేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, లక్ష్మీకాంత్, ఎస్, హాయ్ లక్ష్మీకాంత్. పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్లో చూడండి, 2 మెటీరియల్స్ కెమికల్స్ యూస్డ్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఓకే, what are the chemicals used? So moles half life experiment ante basically KOH, potassium hydroxide is the main chemical. Adi kakuna iodine solution is the another chemical. So KOH uses enti, uses kuda adugutunnaru. So KOH use vachesi it absorbs carbon dioxide. Iodine solution manam enduku use chestunnamo, starch unda leda test cheyadaniki. Okay, మెన్షన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో మనం రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ హెల్దీ కిడ్నీ, హెల్దీ హార్ట్. ఓకే, లంగ్స్, బ్రీదింగ్ విల్ బీ లైక్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. ఓకే, తర్వాత మనకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒబేసిటీని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఓవరాల్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ మెయింటైన్డ్. ఓకే, what happens if all functions of our body controlled only by brain? ఒకవేళ బ్రెయిన్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది జరగవు. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ చేయాలంటే, ఓకే, డేంజర్ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఆర్ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఫాస్ట్గా యాక్షన్ చేయాలంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ జరుగుతుంది దానికోసం. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ద్వారా all the emergency situations actions will be taking place. Okay, so by spinal cord ante మీరు ఇది రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ బ్రెయిన్ ఇఫ్ ఇట్ కంట్రోల్ ఆల్ ది functions in our body, reflex action will not happen and quick actions will not be happening. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. సో క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డిఫరెన్స్, what is this? What is the difference? వెంకటేష్, హాయ్ వెంకటేష్. చెస్ బాయ్, కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ కావాలా? సి, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ కావాలంటే ఫస్ట్ మీరు టెలిగ్రామ్లో నాతో షేర్ చేసుకోవాలి. టెలిగ్రామ్లో పేపర్ షేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాను డిస్కషన్. ఓకే, సో ఇవి 5 క్వశ్చన్ పేపర్స్ స్టూడెంట్స్ షేర్ చేశారు. సో దిస్ వన్ వచ్చేసి పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ది. క్లోరోఫిల్ ఈజ్ 1 గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. బేసికలీ క్లోరోఫిల్ అంటే ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ అన్నమాట. క్లోరోప్లాస్ట్ వచ్చేసి ఒక ఆర్గనెల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ క్లోరోప్లాస్ట్? ఇప్పుడు ఒక సెల్లో, ప్లాంట్ సెల్ అయినా యానిమల్ సెల్ అయినా, దేర్ విల్ బి మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో అవుట్ ఆఫ్ మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ 1 సెల్ ఆర్గనెల్ వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్. ఆ క్లోరోప్లాస్ట్లో క్లోరోఫిల్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, Rahul, you have shared. Okay, just now you have shared kya? సరే సరే, నేను చెక్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేమ్ 4 సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అండ్ దేర్ యూజెస్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. సో 4 మెటబోలైట్స్ అంటే మీరు ఆల్కలాయిడ్స్, రేజిన్స్, లాటెక్స్, గమ్స్ ఇవి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 4 మెటబోలైట్స్ని రాసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంటే ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్లో చాప్టర్ ఎక్స్క్రీషన్లో లాస్ట్కి ఉంటుంది కదా ఒకటి, అవి సెకండరీ మెటబోలైట్స్ గురించి ఆల్రెడీ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను, అది మీరు రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో రూట్స్ హ్యావ్ మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ రూట్ హెయిర్స్. సో క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్? రూట్ హెయిర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. How water moves from root hair to xylem? So root hair to xylem, it is moving by osmosis. Ante movement of water molecule from high concentration to low concentration. Then name the microscopic structure mentioned in this paragraph.
సో మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి రూట్ హెయిర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ యాక్ట్స్ యాజ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. సో రూట్ హెయిర్ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ ద సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ సింధు షేర్ చేసింది. సో ఈ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్లో సెక్షన్ 3లో చూడండి, మళ్ళీ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు వరకు 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసుకున్నాము కదా, ఆ 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్లో వీ హ్యావ్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని సరిగా లర్న్ చేసుకోండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సి ఫైనల్ పేపర్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ పేపర్ పెడుతున్నారు కానీ ఫైనల్గా వీ విల్ గెట్ కామన్ పేపర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, నీట్ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్. సో టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ మీ ఫేవరెట్ డయాగ్రామ్. ఎస్, టిడింగ్ మెథడ్తో మీరు అందరు నేర్చుకున్నారు కదా. లాస్యా యువర్ ఫ్రమ్ కొత్తగూడెం. ఓకే, సాత్విక్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ డిఫరెన్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్లో వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, ఇదేమో లోయర్ ఎపిడర్మిస్. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ మీద దెర్ ఇస్ లేయర్ కాల్డ్ క్యూటికల్. ఓకే, లోయర్ ఎపిడర్మిస్లో వీ హ్యావ్ స్టొమాటా, ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. దెన్ మీజోఫిల్ సెల్స్, ఈ పోర్షన్ ఉందా, this part, so that is actually mesophyll cells, palisade parenchyma and spongy parenchyma. So paina this one is palisade parenchyma and this one is spongy parenchyma. Okay, next dialysis machine working anamata. Okay, long answer lo dialysis question ochindi kabatti, so dialysis ela chestaru aa dialyzer diagram ni draw chesi. So from the patient, okay, so this is the dialyzer machine. So patient body nunchi blood will be taken out, adi oka anticoagulant తో యాడ్ చేసి డయలైజర్ machine లో ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. అంటే బ్లడ్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బి సెపరేటెడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద పేషెంట్ బాడీ. అది మొత్తం డయాలిసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వికారాబాద్ది చూద్దాం నాన్న. వికారాబాద్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఆఫ్ లీఫ్ అంటే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్. దీంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? బీకర్, బాయిలింగ్ వాటర్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, బాయిలింగ్ ట్యూబ్, ట్రైపాడ్ స్టాండ్, బన్సన్ బర్నర్, అలాగే అయోడిన్ సొల్యూషన్, పెట్రీ డిష్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. రాహుల్ నైటే షేర్ చేసావా? ఓకే, చెస్ బాయ్ కామారెడ్డి పేపర్ ఇందాకే సెండ్ చేసినావా? ఎస్ ఒక పేపర్ వచ్చింది నాన్న, జ్యోతి, అదే కదా కామారెడ్డి పేపర్. ఓకే, సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ చూసారు కదా. నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ టు ఫంక్షన్. కిడ్నీ నార్మల్గా ఫంక్షన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ESRD అని ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక కండిషన్ విల్ బి కాజ్డ్, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ESRD? ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్ అనేది ఒక డిజీజ్ అనమాట. ఇన్ దాట్ బోత్ కిడ్నీస్ విల్ బి ఫెయిలింగ్ టు ఫంక్షన్. ఓకే, వై డస్ స్ట్రెయినస్ ఎక్సర్సైజ్ కాజ్ మసిల్ పెయిన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు we experience muscle pain. So why do we experience muscle pain? Because of lactic acid production. Okay, so lactic acid produce అవుతుంది కదా, అది మసిల్ సెల్స్లో అక్యుములేట్ అయినా దానివల్ల we are getting muscle fatigue or muscle pain. Okay, or cramps in our muscles. So అది ఒక anaerobic respiration అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అడిగినారు. So arteries and veins differences almost 8 to 10 points you can write. Okay, arteries they carry oxygenated blood, veins they carry deoxygenated blood. Exception మీరు రాసుకోవచ్చు. Pulmonary artery deoxygenated blood, pulmonary vein oxygenated blood. Okay, then arteries are thick, veins are thinner. Arteries లో valves will not be there, veins will have valves.
దెన్ నారో ల్యూమన్ అండ్ వైడ్ ల్యూమన్, అది ఒక పాయింట్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. బ్లడ్ ఫ్లో ఇన్ ద ఆర్టరీస్ విల్ బీ విత్ హై ప్రెషర్, కానీ వెయిన్స్లో బ్లడ్ ఫ్లో విల్ బీ విత్ లో ప్రెషర్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ టేబుల్ ఇచ్చి వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ దట్. సో వాట్ ఆర్ ది, ఇక్కడ మనకు పిట్యూటరీ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఓవరీస్, అడ్రినల్ గ్లాండ్, ఈ 5 గ్లాండ్స్ ఇచ్చారు. నేమ్ ది హార్మోన్ విచ్ ఈస్ సిక్రెటెడ్ ఇన్ ఫీమేల్స్. సో ఫీమేల్స్లో హార్మోన్ ఏది? ఈస్ట్రోజెన్ ఈస్ ద ఫీమేల్ హార్మోన్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లొకేషన్, సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ విల్ బి అట్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ బేస్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ టు ద బాడీ? So adrenaline hormone, what it will be causing? So it increases heartbeat, raises the blood sugar. Okay, abhi meer raskochu. Next question, endocrine gland that affects general growth and metabolic activities. So general growth and metabolic activity will be affected by thyroxine hormone. So simple question, Vikarabad district lo aithe simple questions vachinai kabatti you just can try this. ఓకే, సో డైరెక్ట్ టేబుల్ చూసి కాపీ పేస్ట్ చేయడం, వెరీ సింపుల్ టు అటెంప్ట్ సచ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్లో, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్? సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్? సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది విండ్ పైప్ and this is the food pipe. Okay, but food and wind pipe, first they will have a common pathway. So food should enter the food pipe, isn't it? Suppose this is the food and wind should enter or air should enter the wind pipe. Kani if by mistake food ఈ విండ్ పైప్కి వచ్చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రావద్దు యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. ఫర్ దాట్ పర్పస్ విండ్ పైప్ మీద దెర్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్. సో ఎపిగ్లాటిస్ ఇట్లా ఒక గేట్ లాగా, ఓకే, ఫుడ్ మనం తింటుంటే ఆ ఎపిగ్లాటిస్ విండ్ పైప్ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది. సో దాట్ ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. ఒకవేళ ఫుడ్ విండ్ పైప్లో ఎంటర్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? చోకింగ్ విల్ బి దేర్. ఎస్, బ్రీదింగ్లో అంటే ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ది లంగ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దేర్ విల్ బి చోకింగ్ అండ్ కాంప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ food into the wind pipe. Okay, okay, so exams are over ani meerandaru inka padukoni unnaremo morning. Okay, next cardiac cycle events annamata. So cardiac cycle lo ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో. సో కార్డియాక్ సైకిల్ ఆల్రెడీ మంచిగానే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది హార్ట్. ఫస్ట్ లంగ్స్ నుంచి బ్లడ్ విల్ బి రీచింగ్ ద లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. అక్కడ నుంచి ఇట్ గోస్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ త్రూ అయోటా. ఎస్, దెన్ ఫ్రమ్ అయోటా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి జాయినింగ్ అండ్ వీనా కావా విల్ రీచ్ ద రైట్ ఆరికల్, మళ్ళీ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఫైనలీ ఇంటూ ద లంగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది పాత్వే ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్. అది మీరు స్టెప్ వైజ్ ఎవ్రీ ఒక ఈవెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, లాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి. ఓకే, ఎస్ స్వప్న, ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ అ మస్కులర్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. నవ్య, there is some difference, you can try paid classes. What is the procedure and precautions of experiment to prove CO2 is necessary for photosynthesis? CO2 necessary for photosynthesis ante idi moles half life experiment. Okay, so moles half life experiment ni మీరు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. అంటే బాటిల్లో హాఫ్ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి హాఫ్ లీఫ్ని బయట ఉంచుతున్నాం కదా. సో ఆ హాఫ్ లీఫ్ విచ్ గోస్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ కంటైనింగ్ KOH, అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకున్నా ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ లీఫ్ పార్ట్. ఓకే, అంటే
half of the leaf was inside. So inside part lo no photosynthesis, no starch production, అందుకే iodine solution drop చేసినప్పుడు this inside part will not show any color change. Okay, next human excretory system diagram, ఇది కూడా 2 districts లో రిపీట్ అయింది. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అంటే pair of kidney, pair of ureter, urethra, then urinary bladder, అవి మీరు డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి డ్రా చేసి. దెన్ రీనల్ వెయిన్, రీనల్ ఆర్టరీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, చెస్ బాయ్ MVSAT రెఫరల్ కోడా, యూ కెన్ స్కిప్ ద రెఫరల్ కోడ్. ఓకే, MVSAT రెఫరల్ కోడ్ అడిగినప్పుడు అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు దాన్ని స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ నౌ అని ఉంటుంది కదా, అది క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే, so this is the half leaf experiment, moles half leaf experiment, very very important experiment నానా, సరేనా? సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కవర్ చేయండి. అంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఉన్న 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో దిస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకటి, స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇవి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం. భూపాల్పల్లి వంశీ పటేల్. ఓకే మ్యామ్, MVSAT రెఫరల్ కోడ్ చెప్పాను కదా నాన్న. జింజర్, గుడ్ మార్నింగ్ జింజర్. సుప్రియా, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ సాత్విక్. రంగారెడ్డిలో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్ డిఫరెన్స్ అడిగినారు కదా. సో మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్, దిస్ వాస్ షేర్డ్ బై వివేక్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫార్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ లీవ్స్. సో స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఇవే నాన్న, ఇందాక చూపించాను కదా. సో దిస్ పర్టికులర్ ఇది కూడా మీకు వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంకా మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ రెండు డిస్ట్రిక్ట్లో సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ బీకర్, బాయిలింగ్ వాటర్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, ట్రైపాడ్ స్టాండ్, ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. అయోడిన్ సొల్యూషన్, పెట్రీ డిష్ కూడా. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ డయాఫ్రమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్. సో మన బాడీలో డయాఫ్రమ్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? హాయ్ అమృత, గుడ్ మార్నింగ్. సో డయాఫ్రమ్ లేకపోతే diaphragm, when we are exhaling, it is in dome shaped, original position of the shape of the diaphragm. మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అదే డయాఫ్రామ్ ఇట్లా ఫ్లాటెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా డోమ్ షేప్లో ఉన్న డయాఫ్రామ్ ఇట్లా ఫ్లాటెండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ లంగ్స్, థొరాసిక్ క్యావిటీ విల్ బి దేర్, రైట్? ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So volume of the thoracic cavity will increase so that more and more oxygen can be accommodated. So diaphragm is actually helping in respiration. Diaphragm lekapothe proper respiration anedi jaragadu. Okay, precautions for edema. Okay, so elders lo edema problem valla what are the precautions you can suggest them? So edema kosam precautions vachesi, you can ask them to keep their legs in elevated position. అంటే పడుకున్నప్పుడు కాలు కింద పిల్లో పెట్టుకొని లెగ్స్ని కొంచెం ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి. దెన్ లెస్ సాల్ట్ ఇన్ ద డయట్. ఓకే, సో డయట్లో సాల్ట్ అమౌంట్ తగ్గించాలి ఎడిమా పేషెంట్స్. ఓకే, ఇంకొకటి రెగ్యులర్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట. సో ఒక్క పర్టికులర్ ప్లేస్లో లాంగ్ డ్యూరేషన్ కోసం కూర్చోద్దు. ఓకే, అంటే మధ్య మధ్యలో దే షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెంట్ మూవ్మెంట్. ఇంకొకటి దే కెన్ యూజ్ సపోర్ట్ స్టాకింగ్స్. ఓకే, సో సపోర్ట్ స్టాకింగ్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్. ఇట్లా టైట్గా వేస్తారు కదా సపోర్ట్ స్టాకింగ్స్. ఓకే, స్వెల్లింగ్ని ఆపుతుంది అది. సో ఆల్ దీస్ ప్రికాషన్స్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ ఎడిమా పేషెంట్స్. అక్షు, హాయ్ అక్షు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఇప్పుడు మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. సరేనా?
Arteries and veins ante arteries move away from the heart, veins move towards the heart. Artery carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Arteries will have thick walls, veins will have thin walls. Arteries blood flow high pressure తో ఫ్లో అవుతుంది ఆర్టరీస్ లో, వెయిన్స్ లో ఏమో బ్లడ్ వచ్చేసి లో ప్రెషర్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, స్వప్న యూ రోట్ దిస్, వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక టేబుల్ ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ టేబుల్, సేమ్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. హార్మోన్ విచ్ ఇస్ secreted in females, estrogen. Pituitary gland location, brain, అంటే ఫ్లోర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ఎండోక్రైన్ దట్ ఎఫెక్ట్ జనరల్ గ్రోత్ అండ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ, ఎక్కడైనా మెటబాలిజం ఎఫెక్ట్ చేసే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కనపడితే దాట్ షుడ్ బి థైరాయిడ్ గ్లాండ్, థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ అండ్ డైఫ్రమ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఎపిగ్లాటిస్ అంటే అది ఒక ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద విండ్ పైప్. ఎపిగ్లాటిస్ గురించి మీరు అది రాసుకోవచ్చు. అండ్ డైఫ్రమ్ యూ షుడ్ రైట్, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. అంటే డైఫ్రమ్ ఈస్ డోమ్ షేప్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్లాటెండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఆర్ cilia? Cilia actually they are small hair like structure present on the outer body of paramecium. Paramecium ఒకటే కాదు, cilia will be present in many places of our body also. So cilia అంటే చిన్న చిన్న small hair like structure. సరేనా? హర్షి, హాయ్ హర్షి. ఏపీ క్లాసెసా? విల్ హ్యావ్ ఏపీ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ మండే. రేపటి నుంచి ఏపీ FA2 ఎగ్జామ్కి క్లాసెస్ నడుస్తుంది. ఓకే, ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్, 5 క్వశ్చన్ పేపర్, వికారాబాద్, మేడ్చల్, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్ అండ్ పెద్దపల్లి 5 డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ని డిస్కస్ చేశాను. సో కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయినా, అంటే నేను ఈ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కాదు, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నేను చూడను, అలా ఏమి కాదు. సో వాట్ యూ షుడ్ థింక్ ఇస్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా రావచ్చు. అందుకే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఎంవిసాట్ సిలబస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఎంవిసాట్ సిలబస్ పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేశాను. ఓకే, ఎంవిసాట్ సిలబస్ ఏం లేదు నాన్న, చెస్ బాయ్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ మీ 10th క్లాస్ సిలబసే. ఇప్పుడు SA-1 ఎగ్జామ్కి మీరు ప్రిపేర్ అయినారు కదా, సేమ్ అది ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్లో, బయాలజీలో, అంటే సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అనమాట. అవే చాప్టర్స్ ఎలాగో SA-1కి ప్రిపేర్ అయినారు కాబట్టి సేమ్ సిలబస్ యూ క్యాన్ అటెంప్ట్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, అఖిలేష్ గుప్తా, హాయ్ నాన్న. హర్షి, ఎంవిసాట్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక ఎంవిసాట్ లింక్ విల్ బి దేర్. ఫస్ట్ యూ రిజిస్టర్ ఇన్ దాట్ త్రూ దాట్ లింక్. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ ద ఆన్లైన్ టెస్ట్. అండ్ ఈరోజు 27th రోజు ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్, వైజాగ్ ఆర్ విజయవాడలో ఉంటే గో టు యువర్ నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ టేక్ ద టెస్ట్. ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. ఓకే, వేదాంతు యాప్లో పేమెంట్ ఏం లేదు నవ్య. ఓకే, యూట్యూబ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఫ్రీ యాక్చువల్లీ. హర్షి, ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మీరు ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు. ఈరోజు మొత్తం డే మొత్తం యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఫర్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఎంవిసాట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. ఓకే, somebody asking FUVK, arteries and veins లో డిఫరెన్స్. సో arteries actually it is carrying oxygenated blood, అంటే ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్. veins వచ్చేసి it is carrying carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood. arteries will be thicker, veins will be thinner అన్నమాట. arteries లో blood flow will be with high pressure. ఓకే, హై ప్రెషర్తో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వెయిన్స్లో చాలా లో ప్రెషర్తో బ్లడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. ఓకే, arteries they are usually represented with red color and veins are represented with blue color. అంటే దాంట్లో బ్లూ కలర్ బ్లడ్ ఉంటుందా? కాదు, బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. కానీ
టెక్స్ట్ బుక్లో వీడియోస్లో జస్ట్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఆర్టరీస్ని రెడ్ కలర్ అండ్ వెయిన్స్ని బ్లూ కలర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆర్టరీస్ ఆర్ డీప్ సీటెడ్. ఓకే, డీప్ సీటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్లో ఆర్టరీస్ విల్ బి ఇన్సైడ్, డీప్ ఇన్సైడ్, కానీ వెయిన్స్ ఇట్లా సర్ఫేస్ మీదనే ఉంటుంది. ఓకే, పెరిఫెరల్ వెయిన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పెరిఫెరల్. యూ కెన్ సీ యువర్ వెయిన్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ గ్రీన్ గ్రీన్ బ్లూయిష్ లైన్స్ కనపడుతుంది కదా స్కిన్ మీద, సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది వెయిన్స్ ఓన్లీ. ఇంకా మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్లో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ దే క్యారీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అలాగే పల్మనరీ వెయిన్ దే క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆర్టరీస్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, అంటే హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, కానీ వెయిన్స్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ ది హార్ట్. టువర్డ్స్ ది హార్ట్ అంటే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ టు ది హార్ట్ అనమాట ఫ్లో. ఓకే, సో ఇలా మీరు so many differences actually you can write for arteries and veins. Akhilesh Gupta, okay. Hello Swati, hello Bhavyashri. Got it? FUVK, arteries and veins. Ardhamainda? So arteries and veins chala important 5-star question idi. So eat 5-star and read all the 5-star questions. All right? Okay. So we'll be meeting today. Okay, one more question is there. ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇది మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ట్రాపిక్ అండ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 6 marks. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్ విల్ షో 2 types ఆఫ్ డిఫరెన్స్ మూవ్మెంట్. ఒకటేమో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి ఏమో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. సో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్లో మనం మిమోసా పుడికా ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు. మిమోసా పుడికా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ వన్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, దాట్ వీ కెన్ రైట్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ 5 types ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్: హైడ్రోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, కీమోట్రాపిజం, దెన్ ఫోటోట్రాపిజం. ఈ డిఫరెంట్ ట్రాపిజంని మీరు డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, sunlight is necessary for photosynthesis experiment. Sunlight is necessary for photosynthesis ante hydrilla plant experiment. Okay, then nephron diagram. Nephron diagram ante chala easy kada. So just you have to draw the Bowman's capsule, and Bowman's capsule will be having a bending at the starting. Danni PCT antaru. Then loop of Henle tho adi connect ayi untundi. Okay, మళ్ళీ ఇంకొక బెండ్, ఆ బెండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే డిసిటి, అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఓకే, అండ్ రీనల్ ఆర్టరీ విల్ డివైడ్ ఇంటూ రీనల్ ఆర్టెరియోల్, దాట్ విల్ ఎంటర్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. రీనల్ ఆర్టెరియోల్ కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది, అండ్ అది బయట వచ్చినప్పుడు దట్ బికమ్స్ రీనల్ ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈజ్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, ఇది వచ్చేసి గ్లోమెరులస్. సో బోత్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అండ్ గ్లోమెరులస్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది మాల్ఫీజియన్ బాడీ. సో బోమెన్స్ capsule and glomerulus together they call it as Malpighian body. What is this? PCT. This one DCT, distal convoluted tubule, and PCT ante proximal convoluted tubule. What is this one? Loop of Henle. Okay. Tarvata idi vachesi collecting duct. So you can simply draw this diagram and explain all the parts. Malpighian body ante Bowman's capsule, glomerulus ni Malpighian body antaru. Ippudu PCT, DCT and loop of Henle together it is called the renal tubules. Okay. Amruta, okay, Amruta. So Amruta, veins and arteries differences ardhamaindi kada nana? Okay, so these were the questions from Medchal District. So question paper was actually easy. Yes, all the question papers. Capillaries also. Amruta, capillaries ante arteries and veins maddhalo oka junction laga connecting point, adi capillaries. Okay, ippudu heart nunchi artery is going out, aorta is going out to different body parts. So a body parts lo oxygen or nutrients ichin tarvata all the arteries will again combine back and they form veins, and it is something like this. So arteries will be coming and
it reach all the tissues. టిష్యూలో సెల్కి ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడానికే కదా బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ దేర్. సో అగైన్ బ్రాంచింగ్ అయిన తర్వాత ఆల్ ది బ్రాంచెస్ విల్ జాయిన్ బ్యాక్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ ది వెయిన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెయిన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఆర్టరీస్. ఇది ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో ఒక జంక్షన్ లాగా ఉంది కదా, దాట్ ఈస్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, నెఫ్రాన్ is structural and functional unit of kidney. అవును మేఘన, కరెక్ట్ నాన్న. ఓకే, so that's all everybody. We have discussed 5 question paper from 5 districts. Thank you for attending this session. We will be meeting again soon in another session. Okay, today 9 p.m. we have one English grammar session. Okay, so 9 p.m. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సెషన్లో ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి. 9th క్లాస్కి కూడా అది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కొన్ని మేజర్ అండ్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్లస్ కొన్ని గ్రామర్ టిప్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో బాయ్ ఎవ్రీబడి, సీ యూ. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. ఎస్, హాయ్ శాంతి, అమృత, ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ శాంతి, గుడ్ మార్నింగ్. సో యూ ఆర్ జాయినింగ్ నౌ. ఆల్ రైట్, సరే నాన్న, బాయ్.